Hey guys, welcome back to my channel. My name is Eden. I do cleaning and organizing videos. Today I will show you how to make a coffee mask to remove the dark spots from our face. I hope you like this video. Thank you so much for watching. I'll see you next time. زغبركن حواتين قاعدة حنمتزخن سمي إيدن بحال لو معتي كمي جرنا بنايبون ماسك زي تسلم ناي فتاقا نلقسو حبقتنا كريكني كتفتو اوز فيديو قاني تسفا قبر افز متزكي زي كريكني يقنيلي مجمريا اورغانيك بون تتقيمة مالتيو بعلي قوليو افغازا مالتيو فريش كون اللي منتي تي بون كاني طوري بون مالتيو I roast my own coffee myself coffee beans. It's organic and so fresh. If you are interested how I made how I roast the green coffee, I can share with you. Just let me know on the comments. تدا حد حوات كاني نعشو مالتي خنكا تينا بزعبه خنقله تدا كريك ندليهم كمي كم زقلو بونكا كريك نقدلي أنا بون مجمع تفلت عندكم. My house smells amazing. I like a darker roast for my face. تسلم زبالة فوتون قطنا especially. Sometimes احنا بلوندينا. To make a coffee mask, we need 2 teaspoons of coffee, 2 teaspoons of cocoa powder unsweetened, 2 teaspoons of honey, 1 small lemon. ناي بون ماسك ንምስራሕ ዘድልዩና ነገራት ክልተ ናይ ሻሂ ማንካ ድኹም ቡን ክልተ ናይ ሻሂ ማንካ ካካዋ ፓውደር ሽኮር ዘይብሉ ክልተ ናይ ሻሂ ማንካ ማዓር ሓንቲ ንእሽተይ ለሚን Okay guys, we're gonna need 1 small lemon, honey, cocoa powder and the coffee we grind. اوكي حواتين بار كله تزلينا نجر مسقربنايو نتي بونا نتي ناي قص فليا بيلنا صبيقنا هندكمو لنا
دحر كلتي زقربنا نجر نحاول صوب حنتي بيات جيرنا شو براش كتقني مالتي. Okay guys, we mix all the ingredients at a small bowl, and we're gonna use a makeup brush to apply it. I add a little bit of coffee just to make it a little bit thicker. قلت لي بن وسخة بللا قلت لي حفظت بللا يمنتي. Okay ladies, the paste look like this. I like to use a fresh coffee that I roast myself, so it's more like fresh for my skin. Okay حواتي كم زي مثل paste, so حدش استقلوا بني صفتو مالتي. So as usual I'm gonna use my mirror as my screen as a mirror, so bear with me. زيا ككند مسيات زي زيا سكرين ناي زيا كاميرا خد كاميمو بيجا خن با نبكال ايتر اي غليتي بلاني. alright okay ماري حجي غوري I guys you guys I told you last time that I love honey and lemon. My face love that mask, that of antioxidants. And you can keep this mask about 3-4 days in a fridge if you want. Like I made a lot. I like to put it under my eye too. كل كذا بزناي تحت عينيك فتوى يا خبر. فليت أي زمان الجيرة. You can leave this mask on your face for about half an hour.
بفرق ساعات كم صغير كنت قاعد فوق تغلي اوكي اوكي بعد حرف فرق ساعات كمل سكنيك ساعة شعبونا هنا في الحين عملتي alright حواتي I will make a coffee our traditional coffee in this pot until my face dry alright guys okay guys I just washed my face and I never seen any mask can do this. I can feel my skin is like breathing. Oh my goodness, I never seen any mask like this before. It feels so good and I can see my pores open everywhere. سخبركن حواتي قصي تحصيبه مصي كم زصبق ماسك رأي فلطني قصي لمصمص إلو كتريو تخلايخن دغنا ها زي تحطاتي دغنا ها زي بور ابزلو تخفيتو بقى لمصمص إلو قصي إذا خا صبق نسانتان حجنا عبنا نحنا بحرور هاجر سلنا نقمت كتصلم انديخا نعو ولا يزلقسو Yes guys, this is good for suntan. If you are darker than usual, it can remove the darkness from your face. Look how flawless my skin looks. It's so smooth. I think I always use the lemon and honey mask all the time, but I will add this one to my routine. My sister told me about this one, so قدم حجي مع الليمون نديو قصيد فوتو نيجرك نيره حجي خاني حفتين دي نيجر حنزيعه كوكون كوفن سند حوسكو خمسة قبل حجي ليه بحق تسمعون يعني yeah so نقدم بلا بون نخن سدين حجي بون we're gonna have our coffee so let's ناي عديتات بونيا زي ناي تبتب Okay guys, that was it for today. I hope you enjoyed this video. I will see you in the next one. Thank you so much for watching. سخبركن حواتي زي أني رانا يلوم عندي فتيخنا أخت كنا تسفى قبر أبز ما تجي زخريكني يغني لي I love you all so much. نقدم كعلنينا.